dinero en un mercado, en una industria. Esto no sucedió por casualidad. That happened because of years of marketing and sales and advertising and promotion. Sucedió después de años de marketing, de propaganda, etc. Consumers being convinced they need to spend money in that area. Clientes que estaban convencidos que tenían que gastar dinero en este sector. And so here's the first fatal mistake that entrepreneurs make when they look at new business. Este es el primer error fatal, o sea, ¿se dice así? Sí. Bueno, fatal, que hace emprendedores cuando están viendo las tendencias de un mercado. They fall in love with a product instead of falling in love with a trend. Se enamoran de un producto en vez de enamorarse con una tendencia. If you fall in love with a product you think is really cool, Si se enamoran con un producto que piensen que es muy bueno, muy viola, it's probably not as cool as you think. no debe ser tan viola como realmente piensan. And if you have to go out and create your own awareness, your own trend, your own demand, Y si son ustedes que tienen que salir para hacer la demanda, para hacer que la gente conozca este producto tan bueno que tienen, you don't have enough money no or tienen enough suficiente time dinero y tampoco tiempo to create your own trend. para crear su propia tendencia. Okay? You're much safer, Es mucho más seguro, okay, much greater chance of success if you identify the big trends in the economy now. si lo que tienen que hacer es identificar las tendencias de un mercado que actualmente ya están. And then you find products that fit the trend, Y después encuentran los productos que se meten en esta tendencia, not the other way around, right? no otra vez. And if you can attach yourself to these really fast-growing trends where the money is flowing, Y si se puede juntar con esta tendencia donde se está gastando todo el dinero, then a rising tide will lift all ships. eventualmente toda la ola de crecimiento va a subir su barco. And the power of that trend, of that movement of money, will sweep you along to Y success. el poder de esta tendencia te va a llevar al éxito automáticamente. Second fatal mistake. Bueno, el segundo error que se hace emprendedores. They mistake a fad for a trend. Ellos piensan que una moda es una tendencia. Okay? Fads are too short in duration. They're only a year or two and they're gone. Una moda es algo que dura un par de años, un año, 2 años, y después ya se va. And they're not big enough that you can get involved and make money. No son suficientemente grandes para que uno se pueda meter y ganar mucho dinero. We're looking for multi-decade long trends where we can reasonably expect lots of money to flow for 20 or 30 years. Estamos buscando tendencias que te paguen 10, 20, mucho más años en el futuro. Okay, and so that's what we have at New Skin. Esto es lo que tenemos en New Skin. What is the trend New Skin's chasing? ¿Qué es la tendencia que New Skin está corriendo? Anti-aging. Exactly. Anti-age. The anti-aging marketplace is enormous. Es grandísimo el mercado de anti-age. What is it? ¿Qué es? Any product or service that helps Cualquier people, producto o servicio que ayuda a la gente that helps them to live better longer sentir mejor y vivir and más look tiempo better longer. y verte mejor por más tiempo. Okay? Their health and their looks. La salud y cómo se ven. We've done a lot of research on this process of aging. Hemos investigado un montón el proceso de envejecer. We've learned some interesting things about people's attitudes about aging. Hemos aprendido mucho sobre las actitudes que tiene la gente del envejecer. We have learned that people don't necessarily mind getting older. Hemos aprendido que la gente realmente no les importa que tengan más años. What they mind is getting ugly. Lo que sí les importa es que se vean más feos. And if they didn't have to get ugly, they wouldn't mind getting old so bad. Y si no estaban tan feos, tampoco les molestaría tener más años. It's true, isn't it? Es verdad, ¿no? Why do people spend billions on cosmetic ¿Por qué se surgery? gasta billones en tener la cirugía Botox. plástica? Botox. You know, facial peels, right? Todo lo que es sacar la piel. Body wraps. Algo que dijo que dice que es. Poner algo en su cuerpo. I'm not sure what that translation was. Así como fue la traducción. This market
is growing like crazy. Este mercado está creciendo como loco. People do not want to spend the last 10 years of their life horizontal, flat. La gente no quiere gastar los últimos 10 años de su vida así, en plano. They want to spend the last 10 years vertical, Quieren gastar los finales de su vida healthy, así, functioning. saludable, Right. funcionando. They want to look good while they get Quieren older. verse bien a medida que There's a new way to age now, Hay otra forma de envejecer and it ahora, can be really graceful. y puede ser con mucha gracia. And that's what we have at New Skin. Y es lo que tenemos con nosotros. Okay, so we meet the demand of one of the biggest, fastest growing markets in the world today. Si nosotros llegamos a la demanda de uno de los mercados más grandes en el mundo actualmente, Why is this market growing so fast? ¿por qué está creciendo tan rápidamente este I mercado? mean, think in your mind, what is driving this ¿Qué market? está manejando este mercado de anti-age? Okay, today on this planet, Hoy en este planeta there are more people alive over the age of 65 hay más personas que están viviendo, que tienen más que 65 años, than have ever been alive in all ages of time combined over 65 on this planet. que antes había en todas las épocas de la vida con tantos años. This idea that people will live into their 60s, 70s, 80s, even 90s, Esta idea que la gente va a seguir viviendo a los 60, 70, 80, aún 90 años, that's a relatively new idea. es una idea nueva, antes no pasaba. That's only happened the last 70 to 80 years of the existence of this planet. Solamente ha pasado durante los últimos 60, 70 años de la existencia de este planeta. Prior to that, everybody died in their 30s and 40s. Antes de eso, todos se morían a los 30, 40 años. There wasn't a big anti-aging demand, was No there? había mucha demanda para anti-age. No, they died before they got wrinkles, Se morían antes de tener right? arrugas. Not today. Hoy no, 70, 80, a los 70, even 90s. 80, 90. We now have this massive group of people that have never existed before. Ahora tenemos un grupo muy grande de personas que antes no existían. And they want these anti-aging Y products. ellos quieren estos productos de anti-age. Are you aware that every 2.5 seconds somebody turns 65 on this planet? Están al tanto de cada 2.5 segundos alguien llega a los 65 años. And that's going to happen every 2.5 seconds for the next 15 years in a row. Y va a suceder cada 2.5 segundos por los próximos 15 años. Ladies and gentlemen, this is not my hope, my wish, my dream. Este no es mi esperanza, mi sueño, mi deseo. This is fact. Este es algo, es un hecho. It's fact. Es un hecho. It doesn't matter what you think about No importa lo que ustedes piensen. it. It's going to happen anyway. Sí o sí va a pasar. Every 2.5 seconds. Cada 2.5 segundos. Massive, huge, growing market. Muchísimo gente creciendo. That is why this company will be many times larger in the future than it is Esta today. es la razón que esta compañía va a ser mucho más grande en el futuro de lo que es hoy. It's a given. Ya va a pasar, ya Okay. sabemos qué pasa. All right, before we leave this slide, what does that mean right there? Bueno, antes de dejar esta lámina, ¿qué quiere decir eso? That's what happens to everybody as they get old. Es lo que sucede a toda la gente cuando se van envejeciendo. This stands for tired, Este quiere decir tired o cansado, fat, gordo, broke, sin dinero, and ugly. and ugly, feo. Tired, fat, broke, and ugly. Tired, fat, broke, and ugly. What a future to look forward to. No tiene increíble el futuro, ¿no? Que todos esperamos. We can change all that in New Podemos Skin. cambiar eso, Lucy. All right, we're done with number 2. Bueno, terminamos el segundo punto. I hope you wrote down something I said about market Creo que trends. anotaron algo de lo que dije en cuanto a las tendencias del mercado. Number 3, Número 3. products and science. Productos y ciencia. If you're going to look at a new business, which we're doing tonight, Si van a ver un nuevo negocio que estamos haciendo esta noche, you want to know that you've got unique products that people cannot find anyplace else. quieren saber que tenemos productos exclusivos que no se pueden comprar en otro lado. Products that have patents, Productos que tienen que son Copyrights. patentados. intellectual property,
que tiene propiedad inteligente. Es lo que dije. There are some crazy terms here. All right, simple. You're right. This is our world headquarters in Provo, Utah. Esta es la base central en Provo, Utah, de los Estados Unidos. We have an amazing laboratory in this building. Tenemos un laboratorio muy increíble en ese edificio. We also have laboratories in Wisconsin También lo tenemos en Wisconsin, en el estado de Wisconsin. and in Shanghai and Beijing, China. También en diferentes partes de China. Why do we have laboratories in China? ¿Por qué tenemos laboratorios en China? Besides the fact there's a lot of smart scientists there. Y obvio que sí, hay muchos científicos muy inteligentes allá. Do you know that we can conduct human clinical studies at 1/10 of the cost in China that it would cost us in America? Nosotros en China podemos conducir o hacer estudios científicos a 10% del costo que se puede hacer en los Estados Unidos. And once we already know the outcome, Y como ya sabemos lo que va a pasar, then we just replicate that study at a United States university, después lo hacemos el mismo estudio en las universidades de los Estados Unidos. and it's done. Y ya está hecho. Everybody accepts it. Todos lo aceptan. Okay? We can take our research and development budget, our R&D budget, Podemos tomar la investigación del desarrollo, todo lo que se gaste en eso, and we can make it stretch 5 to 10 times further than our competitors. y lo podemos estirar 5 a 10 veces más de los que compiten contra el nuclear. So it's a powerful tool to Así have es in un the lab elemento in muy China. poderoso tener los laboratorios en China. In these laboratories, we have over 80 PhD level Y scientists. ahí tenemos más que 80 científicos trabajando full time. And what do you think those scientists do every day? ¿Y qué hacen estos científicos todos los días? They push the envelope of anti-aging. Ellos siguen creciendo en el mercado de anti-age. That's all they do, every day. Eso es lo que hacen, todos los días. Finding the next Hacen molecule, finding the next encontrar breakthrough. el otro, el nuevo hecho, lo que es el mercado de anti-age. Constant innovation. Innovate, Siempre innovate, innovate. innovando. That's how you keep a company growing. Así hace que un negocio siga creciendo. It takes lots of research Se requiere mucho desarrollo, Takes mucha lots of investigación, mucho dinero to do it, right? para hacerlo. And if we don't invent it inside our own laboratories, we're not afraid to go outside and buy it. Y si no lo inventamos adentro de nuestro propio laboratorio, tampoco tenemos miedo de salir y comprarlo. When you have 80 scientists who all went to some university someplace, Como tiene 80 científicos que todos estudiaron en un lugar importante, they've got lots of colleagues that are working in lots of other y muchos laboratories around the socios que world. están trabajando en un montón de lugares en el mundo. We have tremendous scientific reach. Tenemos muchos contactos, muchas formas de llegar a la gente en el mundo científico. We pretty much find out about any major anti-aging breakthrough before people even know Cada about vez it. que algo se descubre en el mundo de anti-age, nosotros somos los primeros en saber. These are some of the acquisitions where we went outside and we just bought it. Estos son un poco de los negocios que se descubrieron afuera de Newskin, pero igual fuimos y los compramos. This one, Pharmanex, Este Farmanex. we bought that company for 135 million. Compramos esta compañía que salió 135 millones de dólares. It is the foundation of our nutritional En la product line. fundación de nuestra línea de Farmanex de nutrición. This company, Knox Technologies, Esta compañía, Knox Technology. we bought them 2.5 years ago. Lo compramos hace 2 años y medio. And we bought them for their multiple patents on 2 very unique molecules that slow down the wrinkling process in human Y skin. lo compramos por 2 patentes muy importantes que tenían que hacían más lento el proceso de envejecer. Those molecules are not yet in any new skin product. Y ninguno de estos moléculas, así se dice, ¿no? Moléculas, no existen en ningún producto que actualmente tiene Newskin. They will come out in 2 or 3 years from now, and you will love them. En un par de años saldrán a la venta estos productos y se van a enamorar. You may say, just in time. Y seguramente van a decir justo en este momento. Yeah. And this one right here,
LifeGen Technologies. LifeGen Technologies. We bought that company almost 4 years ago Le now. compramos hace 4 años a esta empresa And we bought them for their 24 patents y lo compramos por los 24 patentes que tenían on this age-lock science. en la ciencia de age lock. And finally, the biophotonic scanner. Y finalmente el scanner biofotónico. Nu Skin bought that from a major US-based research university. Lo compramos de una universidad basada en los Estados Unidos. It has 5 international patents that protect Hay it. 5 patentes internacionales que lo protegen. And they have now invested more than $100 million in that Y ahora technology. han invertido más que 100 millones de dólares para desarrollar ese producto. It's the only technology in the world that can tell you whether your vitamins actually work in your body or not. Es la única máquina o forma de medir si realmente sus vitaminas te hacen bien o no. Nobody else in the world can tell you that. Nadie más en el mundo te puede decir si lo que están tomando realmente les sirve. For 60 years now, people have swallowed supplements and hoped they worked. Hace 60 años que la gente toma vitaminas y espera que funcione. You don't have to hope anymore. Ahora no tienes que esperar más. We can prove it. Ahora lo podemos comprobar. Okay, very powerful Es muy technology. poderoso esta tecnología. Let's just finish talking about that quickly. Ahora vamos a cerrar este punto. This is the newest version of the scanner. Esta es la versión más nueva del escáner. All you do is put your hand up to the front of it right here. Lo que se hace es que se pone la mano ahí en el láser. And a little blue laser beam comes out of El the láser shoulder. azul sale de ahí. It goes into the palm of your hand right Te here. mide ahí adentro de la mano. And in 30 seconds, it gives you your antioxidant score. Y en 30 segundos te da tu número de antioxidantes. That score can be as low as 10,000, Puede estar tan bajo como lo es 10.000, which is bad, que está mal, all the way up to 50,000 or more, puede estar a 50.000 o más, which is really good. que está muy bien. Okay? Why do you care about the level of antioxidant saturation in your tissue? ¿Por in qué, your les, body? por qué les importa el nivel de antioxidantes que tiene su cuerpo? Why? ¿Por qué? Because it protects your body Porque te protege a su cuerpo against free